Страшная музыка, я напугался. Очень страшная. Привет, Петр. Привет, спелкастер. Добрый день, вечер, получается. Или не получается, у кого как. Ужас просто, не говорите. Оркестр взял несколько коричневых нот. Так. Тут запустили. Здесь сейчас тоже запустим. Ничего, благо мы музычку сменили. Так что жить можно. У вас там все видно? Надеюсь. Ну да, вроде все видно, все слышно. Живем. Это мне ликер баги присылает. Только запустишь, сразу ликер пишет. Он ждет, пока я запущу, видимо, чтобы потом начать накидывать баги в Дискорд. Непроизвольно X3 включается. Здравствуйте. Когда босс тебя лупит, бах, X3 включается и начинается веселье. Бои на X3. You like the fight game, Phelps? I did a little boxing in the Marines. I found it a pretty humbling experience. А я боксом не занимался, зато по лицу получал. Да, было. Fancy a sandwich, buddy? Corned beef and egg salad, 12 cents. Bologna and ham and cheese, 10. It's strictly a mug's game. You'll like this fight, though. A plucky limey's about to take a beating from an up-and-coming Negro. You sound pretty sure about the result. I ought to be. I got $50 on the black kid. Let's get a ringside seat. Опа, это тот чувак, мафиози же, нет? Где защита, мужики, алло? Где защита? That son of a bitch Hammond made a run for his dressing room. Let's find out what's going on. God damn you, Albert! You get out here right now! Step back! LAPD! What's going on? That son of a bitch Hammond has jammed the door. And who are you? Carlo Arcaro, I'm his manager. I'm his trainer. Interesting attitude to have towards a victorious athlete. Victorious? We had an arrangement. We had a goddamn arrangement! That limey bastard was paid to take a nap. He reneged. And you're out of pocket? Damn right. Me and a couple hundred other people. Stand aside. Мертв. He squeezed убежал. out the window. I'll put an APB out on him. Why would we do that? He won the fight fair and square. To prevent him from getting clipped. He was paid to flop. There was big money riding on this So are we fight. here because you lost money or because we're investigating a prize-fighting racket? Very funny. Look around and see what you can find. Which is Hammond's locker? Over by the pinboard, second from the end. Nothing significant. В смысле ничего особенного. Это лапа чемпиона. Надо срочно ее посмотреть. Понюхать, вдруг она потная. Фонтейн. You look troubled. I'm in a jam, Doctor. Can I help, Courtney? Is it money? No, Doctor. That's okay.
Do I have your professional confidence? Whatever you say, we'll never leave this room. I talked some of the guys in my old unit into doing something. And it's Харт, gone это wrong. ликер? У нас там бах. I guess I did it for the wrong reasons. For short-term gain. We came home from China. Не вижу. Не вижу багов. Rich. У нас нет багов. The Не может morphine быть. robbery. Возможно, убийство. I thought I could get the guys a fair share. Страшно. Лорда Андре Some убили. sort of benefit for the sacrifices that they made in the war. Those guys deserve it, Doctor. Oh, I'm sure they do, Courtney. But the deserving aren't always rewarded. Tell me about it, Doc. We shifted our stuff onto this mob-connected guy, and it's been turning up all over town. It wasn't meant to be like this. The presumption was rather naive, Courtney. I know that now, Doctor. But people are dying. Might I venture a few questions? Sure. Do your underworld contacts have all the morphine? No, they don't. We doled it out, hoping we could control it. Are they pressing you for further allocation? That's the polite way of putting it, Doctor. I may be able to help you, Courtney. Thanks, Doc. It helps just to talk about it. I mean, I have a solution that will help you financially and salve your conscience. I'm all ears, Doctor. I will transact to take all the narcotic off your hands. Теперь нужно помимо поломки механизма зачистить весь корабль и убить 30 орков. I will use the funds that I no longer require for the purchase of Косяк, medication кстати. and invest them in housing developments. Housing? The developments in question are housing projects. Надо написать это. Надо это написать. И причем я скину сообщение прямо от спелкастера, чтобы ликер увидел. Так. Так, напишу. Так, ликер. Отрабатывай. Рабатывай оплату озвучки. Все. Все. Ликера загрузили, он пойдет работать. For former Мяу. servicemen. Мяу, Your подозреваемая. return will У нас come from пропали the sale of пельмени. properties. Что вы можете Your сказать в свое investment will оправдание? benefit those that you care for most. Does this arrangement meet with your approval? You're a magician, Doctor. У меня там список на 1000 пунктов. Для исправления? Давай, кидай. Кек. За каждый скидывать? Не, скидывай список. А мы тебе выпишем счет. С 7 нулями. И это только чтобы его посмотреть. No good to me. Вопрос? Да. Скидывать деньги, а мы скажем, что на эту смешную сумму мы починим. Привет, не короче. There's a phone number we can run by R&I. Plus a bunch of names and odds. You're not the only one who likes a flutter, Roy. Ну, по балансу тоже можно посмотреть. Правда, баланс дело такое. Очень субъективное обычно. Подозреваемый пришел.
Пришел подозреваемый, все. Так, понял. Тоже можно You бежать. better find that cocksucker and you bring him to me. I feel bad too, Mickey. Потом отпишите. He guaranteed me he would take the flop. I guarantee that you will be fish food if you don't bring me... Roy, you out of pocket too? Mickey? Seems that way. Don't worry about it. My boys are out looking for him. Well, you'd better call them off. This is a police matter now. If anything happens to Hammond, I'll testify that you made threats against him. Who's the Greyhound? He's a frisky one, isn't he? Cole Phelps? Mickey Cohen. I know who he is, Roy. I, met his brother-in-law. I think you had the mixture pretty scared back there. Так, а где у нас телефон? Вот он телефон. Политон. Operator, give me R&I. Putting you through now. Наверное. Наверное, но это не Badge точно. 1247. How could I help, Detective? I need an address for the following phone number. AL345. The address for the phone number is the Hotel El Mar, 6294 Leland Way, Hollywood. Thanks, ma'am. You know the place? Flophouse. Quarter a night, no questions asked. Ну все, ликера на неделю загрузили работой. You're behind the Фигня. wheel. Do we know where we're going? Будет теперь работать. Подозреваемая You seem to Волк-модник, have a кстати, pretty cozy отмолчалась. relationship with Cohen and Видимо, это было Stefano. занято пельменями. Do I note a hint of reprimand in your tone, Detective? Talking to gangsters comes with the turf. You should Алло. try out Mickey's place. He's got a haberdasher's up on Sunset. See if he can get you out of those old man's clothes that you slink around in. Боже, что за гений у меня за водителя? В МЧ Харада не идут в засчет. А для того, чтобы он ключ от склада дал. Кстати, да. Кстати, да. Надо написать. Я уже записал. Ничего, Волкмонник, не случилось, просто настроение неплохое. It's a front for his illegal activities. It is that, but he does carry some very sharp suits. If it's okay with you, I'll stick with Brooks Brothers. Вручную все пишет, да. Привет, смех. Так, 50 багов за раз на полгодика. Финить. Присылайте. Даже те, кто задает 3 правильных вопроса из 8. Ничего не знаю. Я детектив. Это моя гордость. А то, что я вопросы неправильные задаю, ну так просто я неправильный детектив. Тоже надо уметь. Yeah, what do you want? LAPD. We're making inquiries into the whereabouts of an Albert Hammond. No one here by that name. You sure? Sure, I'm sure. This isn't the sort of place where people use their real names. Take a look at the register if you don't believe me. Okay, so look for prominent Tom. Это ошибка, That should narrow it спелкастер. down. Так, а что там было сказано? Я прослушал. Ищи выдающихся англичан. Это упростит дело. Давайте. Так, Гарри Поттера ищем. Это выдающийся англичанин. Гарри Поттер, Гарри Поттер, Гарри Поттер. Не вижу Гарри Поттера, чат.
Винстон Чёрч. Да, блин, ниже. Winston Churchill. A very patriotic Englishman is staying in room 207. The old bulldog. Even at a flophouse, Adley can't get out from his shadow. 2 дня одному художнику выдать. Я когда-то играл, как-то необоснованно сильно расстроился от того, что все журналы прямо одинаковые. Ну, вообще-то нет. Я бы не сказал, что они прямо одинаковые. Не соглы. Есть разнообразие. Небольшое, но тем не менее. Но в целом этих журналов сколько за игру? 10 штук? А куда нам надо, блин? Я опять пропустил. Старый бульдог. Так, 207, да? Второй. Поп из газет. Да, это я. Здрасте. Door's unlocked. Looks like he's had a broad up here. Челюсть? Probably nothing. Привет, Антоха. Это не игра Rockstar вообще-то. Смех. Здрасте, Rockstar издатель. Ну так-то игра на самом деле богатая. На нее в то время 50 лямов потратили. Но это не игра Rockstar. Western Union. Перевод, наверное, получал. He must be heading home. You know, I hope he makes it. That crooked son of a bitch? No chance. I guess a fighter has plenty of time on his hands between bouts. Опа. Does Albert have somebody special? I didn't see anyone in his corner in the fight. Возьми 2 штучки. С кокосами. Люблю конфетки с кокосами. Instaheat. Adrian Black's product of choice. Seems like a lifetime ago. Берти Ботс? Все может быть. Опять Парнелл. Половина с кокаином, половина с морфией. Блин, тогда я не буду брать. Конфеты с... Да, Рафаэль. Кокосы с конфетками тебя не любят. Ничего не знаю. Ни один кокос еще не жаловался. Как же он стучит, а? Алло. Да, это ASMR стрим. Candy has expensive taste. Albert has his work cut out for him. Who's Candy? Харта все стримы ASMR. The Да lady who ладно, fell у down меня prison микрофон не bar. так уж далеко, конечно, но не ASMR же. Girl. See if that gets us any closer. Я ж не сижу, не шепчу вам на уши. Я же вас не жалею. Надо, кричу. 40-70 купил, нифига себе, видали? Вот даже вот этот мужик, боксер, может позволить себе 40-70. А мы не можем. Тварына. И 40-85, это, наверное, 40-80 Ti. 40-85 это 40-80 Ti. Вы ничего не понимаете. А 3600 это процессор.
Живут же люди, а. This angle if he has a real love interest. Для такой карты не разбирается в железе. Китай. А может это 4085 4090 обойдет? Откуда вы знаете? Так, ну у нас уже есть зацепка, да? Сейчас обойдем еще раз. Я тоже думаю, может мне видяху поменять? Подкопить? Купить себе какую-нибудь условную 3060, чтобы картинка на стрим была более-менее нормальная. И чтобы игры какие-то тянуло. Мне, правда, тогда придется, скорее всего, блок питания менять. А может быть и проц, скорее всего. Тот китаец, который сшил эту 4085, точно обойдет разраба 4090. То есть он тут недавно был. Он тут недавно был. Ну все, мы тогда все нашли. Пошли. What do you think? All right, let's go after his girl. See if that gets us Пошли. closer. Hey, there's such a thing as soap, you know. Кто там наехал на 3600, ну, за гаражи драться. Смотрел Коломбо? Ну, когда-то в детстве смотрел пару серий. Не могу сказать, что мне нравилось. Сериал как сериал. На отвертках? На бейсбольных битах. Кто ж на отвертках дерется? Check the place if you want. All I do is keep my head down and replace the towels. That's the cop. You know the way. You can drive. All right, where to? Кэнди Эдвардс, поехали. Узнаем у нее за 4085. We all did. Standard training. I can't imagine you ever played dirty. The only prize for taking a fall was 1,000 push-ups. Я в детстве прочитал пару десяткам книг Дарьи Донцовой. У меня мама любила книги Дарьи Донцовой, так что я в какой-то момент тоже приобщился. С тех пор я ничего не помню, моя память не отказала. Но я уверен, это было очень увлекательно. We need to know which room is Candy's. Gotta have it. Can I help you, gentlemen? LAPD, ma'am. We're looking for Candy Edwards. Защитная реакция. You take the outside stairs by the parking lot and turn left at the top. You friends of the Italian guy? Italian guy? Yeah. Sleazy type? Gave his name as Carlo. I didn't like the Защитный look of him, механизм. but Candy has some funny friends. Thanks. This Candy broad must be as sweet as she sounds. Так, All и these как наверх gentlemen подняться? callers. Поверните налево, да? Куда налево? Там 10 дверей. Give it up, Sounds bitch. like we're missing all the He's got fun. the butt Get full in of there, us, and You Phelps. know where he's hiding. Now tell me where he is before I cut you. I told you I have. Like hitting women, do you? We had a This isn't gonna end well for you, friend. Ха! Изи. Out cold, but breathing. Give her a minute. Take a look around. Кэнди Эдвардс. Single ticket. One way. I guess there isn't a lot for Albert in Ohio.
Аскания. Scania sails from New York. Титаник местный, видимо. Ахайо? Ахайо это откуда, кстати? Не первый раз слышу. Ахайо? Junk. Джонг. It'll take a smarter man than me to connect that. Incidental. Запомним. Подождите, дайте на руки посмотреть. Рэй, Гарри, Роберт. Carlo here seems to have the same friends as Hammond. What are the odds on them all being bookmakers? Ласт Моа. Добро пожаловать. Трупов нет, но мы все устроим чуть позже. Что, тот же? Я думал, другой вытащишь. Ладно. Не, мы просто ему немножко в нос дали 6 раз. Или 7. Я не считал. Он решил отдохнуть. Полицейский беспредел. Режь его, режь! Nasty weapon. Жуткая, говорит, All the штука. Italians carry them. A real man uses his fists or a gun. Какие мы вежливые, даже не забрали оружие. Take a seat, Miss Edwards. We have some questions for you to answer. Look, I haven't done anything wrong. Ever? I find that pretty hard to believe. Can you answer some questions now, Miss Edwards? Sure, I've had worse. I'll shake it off. You gonna stand around here all day? A girl's got things to do. Какая она We're спокойная. trying to track down Albert Hammond. We have reason to believe he might be in danger. You know where he is? No, I don't. I'm over Albert. I haven't seen him. Да ты рассказываешь, подруга. У нас есть что-нибудь, кстати? Билет на автобус, но это не доказательство, поэтому... Save it for the suckers, Candy. Albert won big. He may not have told you, but you don't strike me as the type who leaves town when there's money to be had. Call me anything you like, Flatfoot. I'm done with Мусорок. Pittsburgh and all the cheap chiselers who live here. То есть мы все-таки на ложь могли как-то намекнуть, да? Интересно. Do the names Harry, Mervyn, or Ray mean anything to you? Could be anybody. How the hell would I know? Опять она. Давайте попробуем выплаты ей показать. They're bookmakers, aren't they? Tell me the truth. How the hell would I know? А к прошлому вопросу это как относится? Что там было в вопросах-то? Может, я пропустил? Я его не видел. А как это к домику вообще относится? Логически. Ну, если сказать, что это ложь, как это связать с домиком? Ну, может, после этого появится какой-то диалог
И тогда это можно связать. Но ты выбираешь до того, как зададут вопрос. Мысли первая, не первая. Мы всегда за полицейских играем. Просто иногда мы очень продажные. Albert wrote his winnings down on a notepad in the hotel room. We found the odds in his locker. Who has the betting slips? That son of a bitch, Albert. Everyone thought he was dumb, including me. But he beat them all. О, правильно. You're leaving town, Miss Edwards? Yes, I'm going straight home. Где церковь? О, боже, и куда же она подевалась? Так, а что мы о ней знаем? Она явно брешет. Явно брешет, да, но... Как это доказать? Что у нас есть? Аскания и билет на автобус. Какой из них? Что такое? Давайте попробуем предъявить. You're lying to me. Albert finally won a big fight. I say good luck to him. But you know where he is. Let me help him, Candy. Do all you cops run off at the mouth? Prove I know where he is. Ну, это на нее? Так-то билет на автобус. Это на нее билет. Давайте попробуем. Че нет? I don't know where he is, and if I did, I wouldn't tell you. Нет. Я же говорю, это на нее. We know you're a busy lady. Like I said, I've done nothing wrong. The LAPD expects a little more cooperation. You'd better watch your back, sister. Get out, Carlo, you hump. And get rid of that pig sticker. You ever pull that thing on me, I'll shoot you like a dog. That bitch knows where Hammond is. She knows where my money's gone. My money too, tough guy. I'll handle this. Какие мы заинтересованные, а? Bad people are looking to hurt Candy, and yet she's not heading straight for the train station? I smell a payoff. I say stake her out. See where she goes. Давайте проследим за девушкой. А мы сейчас бах и в Макдональдс. И наберет 5 килограмм за вечер. Tail this broad. Don't let her get away, but don't get spotted. I'll bring up the car behind you. В смысле, сталкерим. Мы просто едем. Блин, камера инвертирована. Какого-то хрена. Осуждаю инвертирование камеры на ровном месте. Все, прошел 5 метров. Маньяк! Спрячьтесь в укрытии, и через долю секунды она поворачивается, такая: я тебя вижу. Спасибо. За время реакции. Одобряем. Tail this broad. Don't let her get away, but don't get spotted. I'll bring up the car behind you. Алло, чел.
Ну, наверное, я просто должен быть подальше, чтобы это провернуть. Как она оглядывается, а? Move in. Can't risk losing the trail. Мы типа тут прогуливаемся, никого не трогаем. Предзик. Чисто ниндзя в скобочках. Какой-то идиот бегает по городу.
Bookmakers? Yes. Surprise, surprise. Они поставили бабки, получается. Дешевая выпивка. Ну давайте посмотрим. Букмекерская дешевая выпивка. A blonde woman just came in here. She went out the back way. Said she was being watched. How much did she collect? $3,600. She cleaned me out. On the Hammond Kid Galahad fight? You got it. I'm not complaining. We all made a lot of money on that one. Huge plunge on Galahad, and then Hammond knocks the bum out. So she collected the money and went out through the back door? Nope. She made a phone call over there, wrote something on a notepad, and then left. What are you doing? An old intelligence trick from the Marines. Да. А чё? Не зажать надо, что ли? Или что? Почему? Выключает постоянно. Что с ним не так? Кек. Чел, с тобой все в порядке? Ах он тварь, а? Что от меня требуется? Алло, чел, нормально? What now? You think she used the payphone? Ну, мне понятно, что он надо сделать. Почему он этого не делает? Почему он кладет карандаш? Какого-то хрена. Такие клавиши я не клацал, да? You want to make a bet? I can give you short odds on the Kenosha Kid next month. Otherwise, Это багульна какая-то, чи шо? Подстава, да? Блокнот, не у меня-то одного. Отключи 60 FPS патч. Осуждаемо. Может ограничить до 30? А ну-ка, сейчас чат, подождите. Ну-ка, MSI-чик. Врубись, друг мой. О. Дали чат? We know where she's headed. Let's get moving. Пофиксено. Кто бы мог подумать.
подумаешь, небольшая багульна, которую полностью тебе запорит прохождение, если ты не знаешь, как ее починить. Hammond backed himself to win. And Candy is picking up the winnings. Smart play. Question is Candy collecting on Albert's behalf, or is she cheating him too? Car 11K, 11 King, further to your request, Bunko Fraud has 3 known bookmakers operating out of storefronts in the Hollywood area. Thrifty Liquor, 6106 Santa Monica, the Examiner Drugstore, and a Max Spirits at 1658 North Cherokee. KGPL cleared. Они везде поставили, получается? Или не? Просто везде взяли и поставили на себя. Умно. Сорвать куш и исчезнуть. Правда, выжить надо. Detectives Phelps and Earl, LAPD. Relax, Cole. You just have a blonde in here, Mervyn? Sure did. I'm just about to close up. She took me to the cleaners. 4,000 clams and change. How long ago did she leave? Maybe 5 minutes. Called a cab. Asked for a number. I told her there was a card over there by the phone. Yellow Cab. Yellow Cab. We need to get after her, fast. Так, выйти на улицу и найти желтое такси. Пип-пип. Can you connect me to the Yellow Привет, Cab сука. Company? Hollywood 2187, please. This is Detective Phelps, LAPD. You dispatched a cab to 1487 Ivar Avenue, Hollywood. Yes, sir. Sent 1 round from the pool. Do you have the number of that cab? Number 179. Thanks. Isn't the cop who caught the Sure. guy who was pretending to be dead? We're done playing around. Get Mervyn to give us an address on Ray's place. А что это нам дает? She wants a 5-star, goddamn. Что мы получили номер такси? Не понял. Простите. Hammond is over the hill. It's a punching bag for the up-and-comers. She knows his goddamn place. I think he knows. I think he worked out the place isn't LA. He's punchy. His brain's going алло. to mush. Winston Churchill? Give me a break. You can drive. Алло, друг, заводи. Broad's planning on cleaning out every bookmaker in town. Hammond needed to make sure he was getting a bigger payday than if he'd taken the flop. Never trust the limeys, especially where a fight's concerned. A mistake we can't seem to stop making. Ага. 170 какая? 171 был. That's the cab waiting up ahead. She's not in the car. Don't get too close. She must be inside. По 79-й, как по мне, игре немного вред, наверное. Don't lose that cab. Churchill is a fighter, Roy. Hammond didn't just scribble down the first name he could think of. Ну, не знаю. Я учитываю, что я пропустил открытый мир. Он мне особо не нужен. То есть его можно просто скипнуть. Поэтому, ну, что он есть, кому-то нравится. Now would be a bad time to forget how to drive. Немножко полицейских поцарапали, они даже не дернулись. Видимо, знают нас в лицо. Hammond
is full of himself. Being this sure he was gonna win. Ну, кому-то может нравится. Вот вам не нравится, мне не нравится, а кому-то нравится. Детализация плюс. Но в целом, да. Типа он тут что есть, что его нет. Я не уверен, что он нужен. Саня, хватит меня тарать. That's it. We're spotted. Back off. Back off. Так. Можете подстоять, мужики? That bitch is giving me what I'm owed. That's all I know. Где ты там открытый мир видел? Pull over. He's heading inside. Открытый мир, где нельзя выйти с Хариниса, пока ты не перейдешь во вторую главу. Открыто. Проверяйте. I think I just saw Hammond. I'll tail him. You get in there and stay with Candy. Make sure you don't let her see you. I can't decide between the tuna fish or the chicken. I know that face. That's the guy that busted all those Negro drug pushers last week. Твою мать. Хрена у нее брызжет. Hammond got away. He said, Just try and sit still, Candy. Who shot you? Was it Albert? car. They're on the way. I have a patrolman searching the depot. The chief's putting together a manhunt for Hammond. He got the money, right? Looks like it. A tough bird, our limey friend. Using his girlfriend as the bag woman and then getting greedy over the split. He won't make it out of town. That's how you see it? I told you that cocksucker was a crook. Вторая часть билета. The Egyptian Theater. Ну, ты видел? Видел? Не видел. .32 caliber. One shot fired. So, what now? The theater, I guess. We don't have much else to go on. Ну, пошли. Мертвая женщина, еще 2 суток женщина. Не надо тут. Can you drive to this one? Fine. Where are we headed?
didn't deserve that. Poor girl. Half the precinct aren't taking a vacation this year because of her. You need to leave town a lot quicker than that if you decide to screw over Mickey C. This seems like a long shot. Aren't they all? Car 11K, Car 11 King, come in. Car 11 King. Message from the coroner. The cause of death was a knife wound. Repeat, a knife wound. Revolver appears to have belonged to the victim. Son of a KGB all clear. bitch. He stabbed her. I thought you said real men use their fists, not guns. That guinea cocksucker. You think he got the money too? Come on, Roy. We're bringing this whole tragedy to its conclusion. Так, я не понял, давайте еще раз. Ножевое ранение. Why'd you kill her, Carlos? Your gripe was with me. She was collecting the money for you. Mickey made it clear it was either me or you, and I intend to keep on living. Что, начнется стрельба? She stole those betting slips. She was running out on me. And you were gonna let her? No, I let her collect. I set her up, just like she set me up. Just like my manager set me up. Everyone wanted me to take a dive. Everyone wanted me to take the short money. It's for the best, kid. You were washed up, kid! You couldn't climb, and you were too brave to sink. You were going nowhere! Maybe, but I had heart. I was a Royal Marine, Carlo. If I lost a fight, it wasn't for lack of trying, and it wasn't for lack of courage. I didn't have much, but I had that. I did it for you, and that's how you repay me! You did it for yourself. So did little boy. You did it to make a quick buck, and Candy did it to make her dream come true. Blah, blah, blah. I've got the money. All I need to do is get rid of you. It's gonna be a shame, kid, but that's business. Гениально. Давайте подсветим себя фонариками. We've heard enough, Arcaro. Put down your weapon. You're making a big mistake, Arcaro. Понял. В голову попали, он такой, да ничего, ничего, голова поболит там, ну и полчерепа снесло, подумаешь. Мне мозги все равно не нужны, так что не обращайте внимания. Come on, Cole. Carlo's a dead man. Hammond too when I find him. You're covered, Phelps. Stay down. Where are you? You cocksucker. Нам внизу сейчас выйдет. Да, косой. It's time to come out now, Hammond. Put the gun down, Roy. That son of a bitch owes me a lot of money. Catch. Escania sails from New York, Hammond. Be on the next train and don't ever come back. Why? Because I was a Marine and I once lacked courage.
Everyone deserves a second chance. Now beat it. Fuck you! That English prick is getting away with my money, Phelps! I'm hearing rumors of a fight that was fixed, of gangsters looking to get square, that LAPD cops might be involved. Either of you two sons of bitches know anything about that? No, sir. So, the dead wop who turned up in this theater, who used to be a boxing manager, who murdered Candy Edwards, has nothing to do with the fix? Absolutely not. Earl, you're doing venereal disease citations until you can learn to stop lying to me. Phelps, got anything to add? No, sir. Get your uniform from your locker. You're back on the street. Неплохо. Неплохо. Сюда, улик 11. Немножко ущерба. Халатно. В смысле халатно? Алло, мы сделали все правильно. Но только халатно немножко. Чуть-чуть. Полностью. Полностью халатно. Отрицательное повышение. 187 at 5810 Murata Avenue. Homicide wants you over there. The coroner thinks the broad was whacked using the army morphine. Don't say anything, Roy. Just get over there. Так, на этом на сегодня все с делами. Чат. Одно дело сделали. Займемся другим завтра. А на сегодня с Нуаром закончено. Немножко халатно выполнили, но выполнили же. Через 2 минутки я запущу Элден и продолжим. Слышь, заткнись, тварь. Через 2 минуты. В общем, я вернусь сейчас.